Niaje wase. Reagan pandaman hapa. Na leo actually I want to go direct to Ringtone. Ringtone una ujinga. Fully ujinga. Ringtone ulikuwa kwa street but tunaona una akili. Hii juzi this time vile tunaenda kotini kubail out Eric Omondi. Cash bill yake haikuwa hiyo. You are talking about 2 million. Who asked you for that 2 million? Apoko. Who asked you for that 2 million? If utajiri wako inakusumbua ati una import una claim ati una import food majuu, una claim ati una import sijui nini wapi, ati una import sijui nini wapi, na we mwenyewe utapata hata hiyo miwani wako umebai hapa Kariobangi. Tuheshimia, wachana na Eric Omondi. Hali ya wananchi saizi iko juu. Tunataka unga ishuke. Wewe mwenyewe unasema una import unga. Si uende uishi huko. Mbona unaishi Kenya? Na huku unakuja unabeba milioni 2. Alafu unasema ati gospel artist wako na do kushinda secular. Wacha nikuambia poko. Wewe una ujinga. Tell me kama Reagan pandaman straight. Apoko, hebu wewe niambie vijana wangapi ambao umesaidia? Can you mention the youths wale wa gospel music ambao umeinua wamefika kiwango yenye claim to be? Wakati mtu anafanya mambo yake Eric Omondi, pilipili usio ile ya kuashia na nini? Kizungu yenyewe haujui, bibi hauna, we ni mtu haujielewi. Na huku wananchi wanalia, na ukidu to the interview unaulizwa ati saa according na vile kinyi kama matajiri, hii situation pia inawavuka. Ati wewe sisi kama matajiri unajua we ni mjinga. We ni mjinga. We ni mjinga kabisa. Na hapo mimi nitakwambia ukweli kama pandaman, sikuogopi. I know tunajuana, na bali nakwambia straight. Wachana na biashara ambao uwezani. Wachana na Eric Omondi. Wachana na maisha ya wananchi cause wewe umesha make it. Unajua wewe umemake na kuja kushow off na kubrag. Tafuta bibi kwanza apoko. Settle, kuwa na mtoto. Mali ya dunia is vanity. Mtoto kikuwa naye na mwanamke kwa nyumba, mtoto bomba, hapo ndo utakuheshimu mwanaume. Wewe ni mwanaume bwege. Azee.